And when I was in college, Holy Cross College was Vidyashakti holidays, not Saturday. Vyalan and Sunday are holidays. So we made such an arrangement that his letter would reach me on Thursday at home, so that I can get hold of the letter and read it myself, not let anybody else read the letter. So this was going on. Unfortunately, அந்த ஒரு வாரம் Thursday was declared a working day. So நான் காலேஜுக்கு போயிட்டேன். And the letter as usual came and my father opened it. படிச்சுட்டு நான் காலேஜ்லேருந்து வரை I found a very grim atmosphere at home. I guessed what would have happened. So I started smiling. Then he said, என்ன சிரிக்கிற என்ன பண்ண சொல்கிற அப்படின்னு. So my father said, get into the car, come with me for a drive. I said, okay. Then he took me in the car and he said, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு. எல்லாம் தெரியுமோனோ பின்ன என்ன கேட்க வேண்டியிருக்கு உனக்கு. So you know now. I'm glad you know அப்படின்னு. No, we are not approving of this. I will not allow this. I said, whether you allow it or not, I will only marry this person. I will wait as long as you want, but I will not marry anybody else. அப்படின்னு plain-ஆ சொல்லிட்டேன். அப்போ he said, 1 year you should not meet or correspond or speak to each other. And after 1 year, if you still feel that you want to marry him, you can do so. அப்படின்னார். It was based on Mahatma Gandhi's instructions, I believe, to Rajaji's daughter and his son when they wanted to marry each other. He gave a length of 7 years பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னாராம். My father was more considerate, 1 year தான் சொன்னார். நாங்கள் வாக்கு கொடுத்தபடி both of us ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கரஸ்பாண்ட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணோம். We didn't talk to each other. In 1946, Rajamma's father was posted as the Director of Civil Supplies and the entire family moved to New Delhi. அங்கே நாங்கள் போகும்போது எங்களுக்கு வீடு கிடையாது அங்கே சங்கத்துக்கு. அப்போ அனந்தசேன வெங்காரன், he was the Deputy Speaker of the Assembly. அவர் வீடு பெரிய வீடு. அவர் சொல்ல நான் தனியாக தான் இருக்கேன், இங்கே இருங்கம்மான்னார். நான் எங்கள் அம்மா நான் அப்பா எல்லாம் அந்த வீட்டில் போய் இருந்தோம். அனந்தசேன வெங்கார் being the Deputy Speaker, he had access to all the great politicians of the world who were there then. So I used to go with him. ஒரு நாள் ஆத்துல உட்காந்துட்டு அவரோட she was having this very heated, very intellectual, very intense conversation. You can say ஒரு பாரதி ராஜா படம் அளவுக்கு இந்த சீன் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கல. Because சடனா தூரத்துலேருந்து ஒரு ஷாட்ல பார்த்தா நின்னுட்டு இருக்கார் ஆஜா அனுபவா, டால், ஹேண்ட்ஸம், who else but my grandfather YGP standing there. And அந்த நம்தன இந்த ரீரெக்கார்டிங் வரும் தெரியுமா. ஸோ அந்த மாதிரி ஐ திங்க் பெரியமாக்கு மனசில் all her butterflies started fluttering around. அண்ட் அங்கே தாத்தாவும் நிற்கிற அவருக்கும் இந்த கம்பராமாயணத்தில் அண்ணலும் நோக்கினாள் அவளும் நோக்கினாள் மாதிரி இட் ஸ்டார்டட். அண்ட் இதெல்லாம் பாவம் blissfully unaware of all this, அனந்தசேன ஐயங்கார் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக எழுந்து நின்று வாப்பா உள்ள வாப்பா பார்த்தசாரதின்னு கூப்பிட்டுட்டு, ராஜமா யூ மஸ்ட் மீட் மிஸ்டர் பார்த்தசாரதி, திஸ் இஸ் YG பார்த்தசாரதின்னு ஃபார்மல் இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கார். அவர் வாயை திறந்து 2 லைன் சொல்லலை. Perima jumped up, sprung up, and she was trying to forcefully, introduce the Mr. Patsarthi to Ananthasena Iyengar and say, I know him very well. Ivar summa illama, the over excitement and the fact that they were in love with each other, they just brought it out so beautifully. Instantly, Ananthasena Iyengar realized that both of them were in love and both of them were made for each other. During this time, YGP also ran into Rajamma's father, and once again it was his contagious humor that helped break the ice. YGP was working there in the All India Radio, and he was a very well-known dramatist. அங்கே மெட்ராஸ் கிளப்னு ஒரு யூனிட் இருந்தது. அதில் my father was a member also. அதில் ரிக்ஷாக்காரன்னு ஒரு ட்ராமா போட்டார். அதில் it so happened that my father was the person who went in the rickshaw, and YGP was the one who dragged the rickshaw. So between them they had to speak to each other, and there's a lot of humor and fun in that. நாங்கள் எப்படி வாக்கிங் போவோம் daily morning with Ananthasena Iyengar. YGP, we were already planned where to meet on the way. So he would join us in the walking, அப்படியே பேசிட்டே வந்துடுவோம். So Ananthasena Iyengar was very impressed by him. ஒரு நாள் YGP பார்த்து, ஏப்பா பேசாமல் இந்த பையனுக்கு உன் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துரு அப்படின்னு அவரே ஓப்பனாக சஜஸ்ட் பண்ணார். அப்பா ஸ்டார்டில் பண்ணா போச்சு அதுக்கு என்ன அப்படின்னார்.
After much persuasion, Rajamma's parents finally gave in. Marriage happened on 8th of July 1948 at Balfour Hall in Madras. Whitefield ஒரு பெரிய bungalow. Now it is not there anymore. அங்கதான் நடந்தது marriage. Before marriage through Iyengar, Rajamma had the privilege of meeting several great leaders like Rajaji, Jawaharlal Nehru, Captain Lakshmi of the INA and Aruna Asafale. 1952 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பெரியமா must have been about 27 years old. ஆவடியில காங்கிரஸ் மீட்டிங், பெரிய மீட்டிங். ஜவஹர்லால் நேரு வந்திருக்கார், மார்ஷல் டீட்டோ வந்திருக்கார். ஸோ ஹெவி செக்யூரிட்டி. பெரியமா வாஸ் மெம்பர் ஆஃப் திஸ் ஸ்திரீ சேவா மண்டல். ஸோ அந்த கேர்ள்ஸுக்கு தான் திஸ் ஜாப் ஆஃப் வாலண்டியரிங் கொடுத்துருந்தா அந்த காங்கிரஸ்க்கு. அண்ட் பெரியமா ஸ்பெஷலி வாஸ் இன்வால்வ்ட் இன் அண்ட் இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி ஸ்டேஜ். அண்ட் திஸ் வெரி ஷார்ட், ஸ்டவுட், unassuming, nice round rolly-poly gentleman walks into the side wing. And Perima looks at him and says, ID please. So he says, I didn't bring my ID. So she says, I'm so sorry, you got to go back. ID Elena, I'm not going to let you in. So the man says, well, but nothing doing. Sorry, ID irunda ulla pongo. Illena, you're not allowed, sir. Very, very sorry. Romba polite, romba firm solita. Suddenly she finds a whole flurry of organizers running towards her saying, "Ayyo, what are you doing? Ayyo, yaara nirthita ipdi nee pannalam." So she says, "I don't know. He doesn't have his ID. I don't know who he is. He can be anybody. I'm not letting him inside." You won't believe that man just controlled the entire mob and said, "No, what she's saying is right. I didn't bring my ID. I cannot be allowed inside. She's doing her job. Don't shout at her. She's following her duty." Ida sonnadu Lal Bahadur Shastri. Where does your father work? In the civil supplies. Then he must be making a lot of money. My father is not like that. Do not comment without knowing anything about him. No. All I meant was that the post offers a lot of scope for corruption, and chances are high of even an angel getting corrupted. Then my father is even better than an angel. Haha, I see you'll not let your father down. டெல்லியிலேருந்து சென்னைக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண அப்புறம் I wanted to do one more study course, admission into the Madras University for the postgraduate diploma in journalism. It was the first year that the course was started, and I was fascinated by that. So I used to get up at 6 o'clock in the morning, go straight to the shorthand typing class in Pudupet. அதை அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து பஸ்ஸை பிடிச்சி நேராக மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு வருவேன். அங்கே 8 to 10 the classes used to be taken by veteran journalists and great people. And 10 o'clock I came to the Hindu to do practical work. She was the first woman to do that, for the Hindu never hired any women employees or trainees prior to that. The one-year course came to an end, and Rajalakshmi Parthasarathy became the first woman postgraduate diploma holder in journalism from the Madras University. She was a very talented journalist, being the only woman in her class when he took the diploma course, and she wrote for the Hindu and for our publications. Mrs. YGP managed the Sports and Pastime magazine started by Hindu in 1947 for over 20 years under the pseudonym Rashmi. This magazine also gave Rajamma a number of opportunities to meet eminent personalities like Frank Capra, Olympic athletes Emil Zatopek and his wife Dana, violinist Yehudi Menuhin, dancer Bala Saraswati, Yuri Gagarin, the cosmonaut, Indira Gandhi, Helen Keller, etc. When I went to see Frank Capra, YGP was very interested. He was telling us, I don't want to produce Capras in my characters. The character should be what he is, original, creative. So that was his attitude towards direction. Reviewer of movies in the Hindu. When Mahendra, my brother, became a very popular film artist, she told the Hindu people, I will not review the films in which he is acting so that there is no bias in my review, or at least a perceived bias. This speaks a lot about volumes about her ethics in journalism.
Contributed to the Tamil weekly Kumudam under the alias name Chalak. Also contributed to the Tamil newspaper Swadesh Mitran under the alias name Sumangali. மாச கடைசியில சம்பள பணத்தை கொண்டு வந்து மாமியார் கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து மாமியார் பார்த்து பாக்கெட் மணிக்கும் பஸ்ஸுக்கும் என்ன பைசா கொடுக்குறாளோ அதை வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்த மிஸ்ஸஸ் வைஜிபி. ஃபார் அ உமன் டு சக்சீட் இன் ஹர் கரியர், இந்த காலத்துலேயே அது அவ்வளோ கஷ்டம். கல்யாணம் ஆன அப்புறம் அந்த காலத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. பட் திஸ் ஒன் மேன் கால்ட் வைஜிபி கம்ப்ளீட்லி சப்போர்ட்டட் ஹர். அவர் எப்போதும் சொல்லுவாரா, நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணது ஐ மேரிட் அ ஒய்ஃப் அண்ட் அ கம்பேனியன், ஐ டென்ட் மேரி அ குக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he allowed her to flower out in all ways. Srimati YGP gave birth to two male children who were christened with the royal names of Mahendra and Rajendra. Mahendra was born. Avanudaiya first birthday, I remember, it was celebrated with something which nobody can dream of. M.S. Subbulakshmi and Bala Saraswati had come for the birthday. Everybody asked her, M.S. to sing. And M.S. said, Bala, nee not a part. They have never sung together at all. So Bala was very impressed, Bala Saraswati. She said, all right. என்ன பாட்டு தான் தெரியும்ட்டு அந்த நீலமயில் வாகனன் என்ற அந்த பாட்டை பாலா வந்து ஹை பிச்சிலையும் எம்எஸ் வந்து லோ பிச்சிலையும் பாடினான். இட் வாஸ் அ மெமரபிள் அக்கேஷன். அந்த மாதிரி மியூசிக் நான் இது வரையும் கேட்டதே இல்லை. When I was carrying him, I used to attend a lot of kacheris. He must have absorbed it. Otherwise, by the age of 3, he started playing the tabla. You were surprised to find that he had so much talent in him. Her house functioned as the venue for various cultural soirees. Artists like Omkarnath Thakur, Bade Ghulam Ali Khan, Muhammad Rafi and several other legends performed on various occasions. நாங்கள் சந்திரலேக முத்துசுவாமி ஸ்ட்ரீட்னு ஒரு இடத்துல இருந்தோம். தம்மா தூண்டி இடம். இன்றைக்கி போய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நாங்கள்லாம் அங்கே இருந்தோம்னு எனக்கே புரியல. அதில் கீழே தான் நாங்கள் தங்குவோம். ஒரு மாடி இருக்கும், மொட்டை மாடி, அதில் ஒரு கூரை போட்டிருக்கோம், இவ்வளோதான். அதே மாடியில் த கிரேட் முகமது ரஃபி வந்து தங்கியிருக்கார் ஒரு வாரம். முகமது ரஃபி அட் ஸ்பீக் அண்ணாமலை மன்றத்தில் அந்த ஷோ முடிஞ்சிட்டு அவரை தாசப்பிரகாஷில் தங்க வச்சோம். ஜகா அச்சானி லேக்கின் இதர் தில் நஹி அப்படின்னா, இங்கே எனக்கு ஒரு மனசு இல்லை எனக்கு, நான் ஒய் டோன்ட் ஐ கம் அண்ட் ஸ்டே இன் யுவர் ஹவுஸ்னா நாங்கள் ஆடி போயிட்டோம். அவன் வந்து பார்த்தான், அந்த கூரையை பார்த்தான், இங்கே நான் தங்கலாமான்ட்டான். எங்கள் சமையலை அவன் சாப்பிட்டான். இட்லி சாம்பார் இதெல்லாம் சாப்பிட்டான். தினம் அவன் ஹிந்தியில் சொல்கிறான், தினம் வந்து இட்லி சாம்பார்லாம் சாப்பிட்றான், ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல. ஒரு நாள் நான் அந்த சப்பாத்தி பாத்தி கொஞ்சம் சாப்பிட்றேனே. ஏன்னா எங்கள் கூக்கப் இருந்த மாமி, பட்டு மாமின்னு அவளுக்கு சப்பாத்திலாம் நல்லா பண்ண தெரியாது. நீ ஒன்றும் பண்ண வேணாம், ப்ரொவிஷன்ஸ் மட்டும் வாங்கி கொடுங்க, நான் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாம் போடுறேன். அந்த பட்டு மாமி வந்து அவள் வந்து நல்ல ஆர்த்தடாக்ஸ். இவன் பண்ணுறதை பார்த்து நெய்யை போட்டு பிசிஞ்சு, மாவை போட்டு பிசிஞ்சு, சும்மா போட்டு ரோஸ் பண்ணுறது, கட்டால போடுவேன். ஒரு மாதத்துக்கு வேண்டியது எல்லாம் ஒரே நாளில் முடிச்சுடுறானே. மாமி மாமி எல்லாம் போயிட்டு இருக்குன்றா. Based on Rajamma's suggestion, YGP and his close friend Pattu Padmanabhan started United Amateur Artists UAA. They staged several plays that ran successfully for several weeks. It happened at midnight. Eman Emandal, Never Say Die, Pavam Balraman, Oh, What a Girl, Petraldan Pillaya, This is Heaven, to name a few. Madam J. Lalita was introduced as the heroine by Mrs. YGP. The only stage troupe in which Madam J. Lalita has acted is UAA. UAA also functioned as the launchpad for several leading stage and cine artists like Cho, Mauli, ARS, Vishu and YG Mahendra. Actors like Nagesh and Lakshmi made their debut elsewhere but were UAA regulars. Especially when the rehearsals used to take place in my house in Pantheon Road. It used to be a gala
get together. The cooking at home, everything, their food, everything was looked after by me. And so I used to come back from school in the evenings and watch the play rehearsals and give my suggestions, inputs. And they did take it whenever I gave them some good ideas. Mrs. YGP, that is Rajamma, used to watch our rehearsals and give suggestions which we usually rejected. She demands the best from everybody with whom she is associated, with whom she is working. இங்கே எழுதின எல்லா நாடகமுமே நான் அம்மாட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்கக்கிட்டேருந்து பாயிண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு செஞ்சது தான். அவளுடைய கதை புலமை, ஆங்கில புலமைகளுக்கு நான் இன்று இப்படி இருப்பதற்கு காரணம் மிஸ்ஸஸ் ஒய்ஜிபி. நான் நடித்த முதல் நாடகம், இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரிங்கிறதுனால 61 பெட்ரால் தான் பிள்ளையான்னு ஒரு நாடகம். ஃபஸ்ட்டு சீனை எழுதி வந்து கொண்டு வந்து படித்து காமிச்சார். மகா மட்டமாக இருந்தது. ஏன் அந்த மாதிரி மட்டமாக இருந்ததுன்னா பட்டுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அந்த கதை எழுதணுன்ட்டு. அவர் ஏதோ வேறு கதை வச்சிருக்காரு, என்னதுக்கு இன்னொரு ஹிந்தி படத்தை பார்த்து எழுத சொல்கிறார் ராஜம்மா அப்படின்னு ஒரு கூப்பிட்டு பட்டுவை கூப்பிட்டு ஷீ பிளாஸ்டட். உனக்கு அதை அடாப்ட் பண்ண தெரியலையா சொல்லு, நான் வேறு ரைட்டரை சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஷீ சார்ட் ஆஃப் நீடில் ஹிம். ஹி டுக் இட் அப் அஸ் அ சேலஞ்ச். போயிட்டு அதே சீனை ரீரைட் பண்ணி கொண்டு தான் பாருங்கள், சிம்பிளி பிரில்லியன்ட். எனக்கு மேடையில் ஏற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த பிளே அதுதான். சிவாஜி பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி பார்மகளே பாருன்னு படமாச்சு. ஒரு தடவை நானும் OGP சண்டை பிடிச்சிட்டோம். எனக்கு எல்லாரோடும் சண்டை வரும். நோ ரீசன் வி ஃபாட் வித் ஈச் அதர். ஆன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லெவல் வி நெவர் டாக் வித் ஈச் அதர். அந்த மாதிரி போயிடுது ஒரு 2-3 மாதம். ராஜ்மா பார்த்தா ஷீ குட் நாட் டாலரேட் த சிச்சுவேஷன். ஷீ ஆஸ்ட் OGP டு ரிங் மீ அப் அண்ட் அப்பாலஜைஸ். அண்ட் அப்புறம் நானும் OGPயும் கட்டிட்டு அழாத குறை. தட் இஸ் வேர் ஷீ வாண்ட்ஸ் எவ்ரிபடி டு பி ஹாப்பி அரவுண்ட் ஹர். ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் பொழுதும் திருமதி OGP அங்கே இருப்பாங்க. லைக் எ ஸ்பெக்டேட்டர். அவங்க வந்து வேறு எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க, எதுவும் பேச மாட்டாங்க. எல்லாம் படித்து முடித்து அவங்க சில சந்தேகங்கள் கேட்பாங்க. சந்தேகம் கேட்டோன்னா வழக்கமாக வந்து திரு OGP பற்றி தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, பேசாமல் அவன் தான் எழுதியிருக்கானே, அதெல்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே அதை தாண்டி அவங்க முன்னாடி வைக்கக்கூடிய சில கொஸ்டின்கள் இருக்கும் இல்லையா, இது ஏன் அது சரியா இல்லையே, இது இப்படி இருந்திருக்கலாமே, அதுக்கு லாஜிக்கே இல்லையே அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறது வந்து நிச்சயமாக எல்லாரும் யோசிக்க தோண்டும். அப்படித்தான் வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க, இருந்தாலும் அந்த பாயிண்ட் கரெக்டு தான்டா, அது ஏதாவது நமக்கு பதில் இருக்கா, நமக்கு ஸ்கிரிப்டில் பதில் இருக்கா, இல்லைன்னா அதை மாற்றிப்போமே அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அவங்களுடைய சஜஷன்களும் அவங்களுடைய கிரிட்டிசிசமும் நிச்சயமாக அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்த ஸ்கிரிப்டுகளுக்கு தேவைப்பட்டது. அந்த கிரிட்டிசிசம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 சில்லி திங்ஸ் சொல்லுவேன். டோட்டலாக எங்களுக்கு எல்லாம் எரிச்சல் வரும். பத்மவியூகம்னு ஒரு ட்ராமா போட்டுருக்கோம். பிளாக்மெயில் கதை, அவனை ஏமாத்திடுறான், அந்த மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஸ் மிஸ்ட்ரி, ஒன் ஆஃப் அவர் டாப் பிளேஸ். இன்றைக்கும் UAE ஸ்டாண்டர்டில் அது ஒரு டாப் பிளே. டைட்டில் என்ன வைக்கிறதுன்னு வந்து எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுவார், யார் நல்ல டைட்டில் கொடுக்குறாரோ 50 ரூபா கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ நாங்கள்லாம் அந்த டைட்டிலுக்கு நல்ல டைட்டில் கொடுக்கறதுக்கு யோசிச்சுட்டு இருப்போம் என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு. அப்போ அங்கேருந்து உள்ளே ஏதோ சாப்பிட்டுட்டே வந்தேன். எங்கள் அம்மா என்னென்னா பழம் சாப்பிடுவா நிறைய. இந்த ஆரஞ்சு பழத்தை உழிச்சு அதை கொட்டையோடு சாப்பிடுவோம். விச் மை ஃபாதர் ஹேட்ஸ் டோட்டலி, ஏன்னா அவர் பழமே பிடிக்காது. நான் வந்து டைட்டிலை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ வை நாட், ஐ கேன் ஆல்சோ டிஸ்கஸ் அபவுட் த டைட்டில். இப்படி சொன்னால் எவ்வளோ எரிச்சலாக இருக்கும் பாருங்க. பட் ஷி வில் டூ இட் வெரி காம்லி. ஆனால் அதோட என்ன எனக்கு பெஸ்ட் ஜோக்குனா, சப்ஜெக்ட் என்னடா அது, ஒரு அப்பாவி மாட்டிக்கிறான், அவனை வந்து ஏமாத்திடுறா, அவனை பிளாக்மெயில் பண்ண பணம் கொடுத்தேன்னு சொல்லி ஒரு மர்டரில் மாட்டின்றான். இதில் கடைசியில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறேன். இதுதானே கதை, சஸ்பென்ஸ் கதை. நான் சொல்கிறேன் டைட்டில் வச்சுக்கோன்னு ஒரு டைட்டில் சொன்னான். கேன் இமேஜின் இந்த கதைக்கு என்ன டைட்டில்? ஷி செட் அடிமேல் அடி வைத்தால் அம்மியும் நகரும்னு டைட்டில் வைங்கோன்னா. எங்கள் அப்பா அப்படியே ஸ்கிரிப்ட் எடுத்தார். டொம்மு தலை அடிச்சுட்டார். உடனே மௌலி நான் ஏறல, ஏன்ப்பா டென்ஷனாக ஏதோ சஜஷன். அதுக்கு இல்லைடா, யோசிச்சு பார்த்தியா, இதுக்கு நான் ஹிந்துவில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தேன், சொத்து அழிஞ்சிருன்னார். பத்மவியூகம் வந்து அனதர் கிரேட் சப்ஜெக்ட் பை மௌலி. இன்ட்ரோவில் வரைக்கும் மௌலி எழுதிட்டார். ஏன்னா வெரி குட் ஸ்கிரிப்ட், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்கிரிப்ட். சம்ஹவ் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் ஹி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஹேவ் த த்ரெட்ஸ் ப்ராப்பர்லி கனெக்டட். ஏன்னா நான் பாஜனாக்கு ஃபோன் பண்ணேன், இது மாதிரி மௌலி ஃபீல் பண்ணுறாரு, கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டேன். ஐயோ 14 பிளே புக் ஆகிடுத்துறா, என்ன அதெல்லாம் இம்பாசிபிள், எது வருதோ எழுதி சொல்லி நம்ம வச்சு முடிச்சிடணுன்னு. நான் ராஜமாக்கு ஃபோன் பண்ணேன், கிளம்பி வாடா அப்படின்னா. உனக்கு வந்து UAE ரெப்புடேஷன் முக்கியமா இல்லை சபாக்காரர் கொடுத்த டேட்ஸ் முக்கியமா? மௌலியை கூப்பிடு, ஹீ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் எக்ஸலண்ட் ரைட்டிங், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்குச்சு, செகண்ட் ஆஃப் நம்ம வீக்காக பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி வி போஸ்ட்போன்ட் இட் பை 15 days. பாஜனாக்கு பிடிக்கவே இல்லை அது. பட் இட் வாஸ் அ ரோரிங் சக்ஸஸ்.
அதாவது ஏகசித்த கிராஹிம்பர் அந்த மாதிரி அந்த டார்கெட் தான் முக்கியம். கெட் எ குட் பிளே, யூஏ ஹஸ் காட் அ ரெப்புடேஷன், நோ காம்ப்ரமைசஸ். எனக்கு கல்கட்டாவில் ப்ரமோஷனோட வேலை கிடச்சிது. எனக்கு போக மனசே இல்லை. அப்போ தான் பீக் பீரியடில் போட்டுருக்கோம் ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா ட்ராமாலாம். மௌலிகளெல்லாம் போகாதேங்கிற விசு எல்லாம் கூட இருந்து போகாத. பட் ப்ரமோஷன் எங்கள் அம்மாலாம் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அவன் போகணும், பிகாஸ் இட்ஸ் கரியர்னு. எங்கள் அப்பா புட் டவுன் இஸ் ஃபுட். என்னடா இருக்குது கல்கட்டாவில் டர்ட்டி பிளேஸ் அது, ஒன்றுமே லாய்க்கில்லை, அங்கே போய் நீ வரவே வேணாம், ஐயா வெறும் ரசகுல்லா சாப்பிட்றதுக்கு எதுக்கு அங்கே போகிறேன், நீ இங்கேயே இருட்டார். அப்போ நான் லெஃப்ட் மை ஜாப், மேட்ரு பேட்ஸில் வேலையை விட்டேன் இந்த நாடுறதுக்காக. பட் தென் தோ மை மதர் வாஸ் டிசப்பாயிண்டட், ஷீ அலவுட் மீ. சரி ரைட், அட் திஸ் பாயிண்ட் ஐ மஸ்ட் அலோவ் ஹிம் டு டூ வாட் ஹி வாண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஃபுல்லர் ஸ்டேஜ் கேரியர் ஆரம்பிச்சு, ஃபிலிம் கேரியர், அண்ட் தென் இட் இஸ் brought me to some good heights ன்னு சொல்லணும், அவ்வளோதான். And he is now at the helm of the whole play. Mahendra has sacrificed a lot of his self, since money was not the criteria. Play was his passion. And now I'm happy to say that his daughter Madhu slowly got interested in the troupe, enough to act in the drama, and the latest நாடகத்தில் ரொம்ப first class role பண்ணியிருக்கா. So it is again now hopefully Mahendra and Madhu are going to take the troupe forward. I am so happy that UAA is celebrating its 60th year. Unbelievable.